Okay, good afternoon, dear colleagues. Thank you that you join us today. We start again our seminars in ABC SDG. And the first seminar is in Russian with English translation. Our guest is Andrei Abramchuk. Andrei works in Greifswald Meyer Center. Is in Zukov Foundation, not in Greifswald Meyer Center. It's Zukov Foundation. And he's still working in Belarus on the protected areas topic. I'm just giving the floor to Andrei. Thank you. Добрый вечер еще раз. Да. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить Татьяну Минаеву за то, что такая возможность есть рассказать о том, как выглядит современная система ОПТ. Во-вторых, вас всех, кто присоединился к нам. Тема интересная, но сложная. Вы, наверное, убедитесь. Я постараюсь, конечно, просто об этом говорить, но насколько мне это получится, оцените. Andrei is very happy to participate in our seminar, and he will try to tell the maximum information about the current status of the Belarusian system protected areas. Тема, о которой я буду говорить, сегодня особенно актуальна в том контексте, что в этом году у нас исполняется 100 лет системы ОПТ. Это как бы дата привязана к 100-летию нашего единственного заповедника Березинского. Это, я думаю, весьма символично, что юбилей системы ОПТ привязывается к празднованию юбилея самой, наверное, эффективной, самой значимой охраняемой территории заповедника. The protected area system in Belarus is celebrating its 100th anniversary, and it is connected with the 100th anniversary of the only one nature reserve or strict nature reserve, so-called заповедник in Belarus. Для затравки в начале один слайд о том, как выглядит наша система ОПТ на фоне других стран Европы. Здесь в процентах отражена площадь охраняемой территории, площадь в процентах от площади страны. И, как видите, здесь вот красным квадратиком выделена Беларусь. К сожалению, мы выглядим в данном контексте не лучшим образом, занимая предпоследнее место, меньше, чем у нас, только в Турции. Видите, у большинства других стран значительно больше площадь ОПТ, в том числе всех наших соседних стран. So on this graph, you can see the number of protected areas in the European countries. And Belarus looks not very nice there. It is almost pre-last. The last is Turkey. Ну, как известно, количество не всегда означает качество. Но о качестве поговорим дальше. The quantity is not always quality, so we will speak about the quality next. Но для начала, тем, кто первый раз слушает или познает систему ОПТ Беларуси, я расскажу о том, вообще, что у нас есть, какие формы охраны и сколько чего. Итак, у нас, как я уже упомянул, 1 заповедник, 4 национальных парка, ну и основную массу охраняемых территорий составляют заказники, их почти 400, и они, соответственно, и в процентном отношении занимают наибольшую площадь. Есть еще 4-я категория, это памятники природы, их больше всего по количеству, но по площади они менее 1% занимают. И общая площадь, по разным оценкам, от 9,1 до 9,2% территории страны, или около 2 миллионов гектар. The system of protected areas contain from 1 or 2 strict nature reserves, 4 national parks, then the Zakaznik, this is the protected areas of IUCN category 5, and the memories of nature. You see on the picture that 1.4% are strict nature reserve, 1.9% are national parks. The larger area covers Zakazniks, which is 377 of them, and the most are the memory of nature, but usually they are small in area, so they cover 1%. Здесь на карте национальные парки и заповедники, они показаны вот таким коричневым, бежевым цветом. Заказники республиканского значения желтым цветом. И фиолетовым цветом заказники местного значения. The protected areas have the different level of the
management. The yellow are the which are directly reporting to Republic. The brownish are nature reserves and national parks, and the purple are the заказniks of the local reporting. They report to the local governments. И как Татьяна перевела даже лучше, чем я сказал. У нас, почему написано один или два заповедника? Потому что на самом деле де юра у нас есть один Березинский заповедник. То есть это территория, которая имеет статус ОПТ. Но есть другая территория, которая называется заповедник, Полесский традиционно-экологический заповедник. Но де юра она не относится к ОПТ, к особо охраняемым природным территориям. Такой вот парадокс. So there is why we told this is one and in brackets two заповедниks or strict nature reserves, because one is this Berezinsky nature reserve, which is very famous and it is official nature reserve, and the other it calls заповедник, but officially in the system of protected areas, it has no status of protected area. This is the paradox. Вот еще раз. Самая высшая форма нашей охраны природы – это национальные парки. Браславский на севере, Нарочанский чуть южнее. So the highest form of nature protection is the national parks. On the north, this is Braslavsky, and then Narochanski. И это нацпарки, скажем так, новой генерации, то есть они возникли относительно недавно, в 90-х годах. So those are national parks which have been formed in the 90s. So this is relatively new. Вот самые старые из крупных, из наивысших форм охраны, это, конечно, Березинский заповедник. So the oldest is Berezinsky Nature Reserve, we saw 100 years old. Yeah. И два национальных парка, которые статус неоднократно менялся. Они были то заповедниками, то национальными парками. Сейчас имеют статус национальных парков. Это Белорусская пуща, наверное, самый известный в мире, и Припятский национальный парк. So there is two national parks which were permanently changing their status. They were nature reserves, the national parks, and this is the Belavezia, which is the most famous, the worldwide famous possibly, and Pripyat National Park. Ну и на юге Полесский традиционно-экологический, который как бы и не заповедник, хотя вроде и заповедник. And this is this Polessia radioactive ecological, which is actually maybe nature reserve, but it has no status, as we told. Значит, структура разных категорий ОПТ, как видите, у нас абсолютно преобладает, как я уже упоминал, заказники, почти три четверти площади всех ОПТ. So the dominating, as we told already, are заказник, so this is 3/4 of all protected areas. Yeah. И, соответственно, из заказников большая часть это республиканские заказники, по площади это все, и меньшая часть местные заказники. And заказник are divided in the, which are reporting to the national government. This is the largest part of заказник, 51%, and the local ones, 22%. Ну и национальные парки и заповедники вместе 1/4 от общей площади. And nature reserves and national parks are 1/4 of all area of protected areas. Памятники природы менее 1%. And the memories of nature less than 1%. Как я уже упоминал, заказников у нас больше всего, и они очень сильно отличаются. Прежде всего по площади. Отличие в десятки тысяч раз. Например, для примера, вот самый маленький заказник местного значения чуть больше 1 гектара, а самый большой 30 тысяч гектаров. And заказник vary in their areas. It could be 10 times difference. For example, the smallest is the local заказник, which is a little bit more than 1 hectare. And the largest is near 31,000 hectares. При том, что критерии для их выделения и возможный режим охраны, они одинаковы. But the criteria for the designation of the protected area, the status заказник, and the procedure are the same for large and for small. Yeah. Такие же, хоть и менее масштабные отличия, также характерны для республиканских заказников.
The same differences you can see in the Republican заказникс. Некоторые республиканские заказники у нас крупнее национальных парков. Например, Альманские болота, Средняя Припять. Some of заказник, like Almany заказник and the Middle Pripyat, are large, very large, larger than national parks. Если так усреднить данные о наших заказниках, то типичный местный заказник – это территория площадью от 100 до 1500 гектар. So if we average the area of the local заказник, it will be from 100 to 1500. А республиканские в среднем более 1000 гектар. And the Republicans more than 10,000 hectares. В принципе, республиканские заказники значительно крупнее местных заказников. The Republican заказник are larger. Теперь, собственно, приблизимся к непосредственно теме презентации. Говоря о оценке эффективности ОПТ, нужно, конечно, рассказать, что существует в мире довольно много англоязычных методик. So if we now address to the effectiveness of protected areas, we can say that there is a number of the English language guidelines for the assessment of the effectiveness of protected areas management. Но что интересно, абсолютное большинство, или даже, пожалуй, все, по крайней мере, которые мне удалось найти, они касаются эффективности управления. But the most of them is actually about the assessment of the effectiveness of the management of the protected area. Одна из таких наиболее распространенных, которую в том числе применяли в ряде постсоветских русскоязычных стран, называемая РАПАН методика. So one of the examples is so-called RAPAN methodology, which was widely assessed or applied in the post-Soviet countries. Она предполагает экспертную оценочную такую оценочную оценку. То есть вопрос формулируем таким образом, что они отражают оптимальное состояние, и когда респондент отвечает, оценивая тот или иной вопрос касаемо ОПТ, то он оценивает, насколько приближено это состояние к идеальному. So this is based on the expert evaluation. So the expert has to answer a number of questions which put your evaluation from the bad to the ideal status. Мне кажется, в данном случае очень сильно зависит, конечно, от позиции эксперта, от его должности или видения этой территории, его ответ. So this assessment depends very much on the experts, on the position of expert, his position, his what is his in the status of the protected area management system. Другая интересная методика – это российская методика. Сразу скажу, что я не так давно с ней познакомился, но как мне казалось, очень сложная, хотя очень информативная. The other system is the Russian system of protected areas assessment, but as I understood, it was done in WWF. And to Andrei's mind, it is a little bit too complicated. И она также базируется на экспертной оценке. It's also based on the exact expert assessment. Фактически на мнении специалистов. Or the opinion of the expert. И то есть вот для примера там только разных видов эффективности, да, около десятка. И она, конечно, очень информативная, но весьма сложная для работы. There's 10 types of effectiveness of the protected areas, and this is, of course, this methodology is very informative, but very difficult to apply. Что касается Беларуси, да, то, честно говоря, у нас каких-то таких комплексных, серьезных публикаций я не встречал, возможно, не нашел. Но зато вот фраза такого характера довольно часто встречается в официальных релизах соответствующих министерств или в публикациях без особой привязки, скажем, для отсылки на то, каким образом эти данные были получены. Вот, собственно говоря, с этого и в том числе родился мой интерес. Так ли это? Если не так, то как на самом деле? So in Belarus, there was undertaking several assessments. You can see very often the
like the publication or it was announced the outcomes of this assessment and give the effectiveness announcement, but there was never mentioned what was the method and how this outcome of the assessment was got actually. Собственно, вот что, каким путем пошел я и какие параметры я сегодня буду вам представлять, о чем буду говорить. Прежде всего, это репрезентативность основных экосистем, то есть какие типы экосистем представлены и в каком соответствующем соотношении в границах наших ОПТ. The criteria which we are proposing, this is the first is the representativeness of the main ecosystem types. So it means which ecosystem types actually are covered by the protected areas system. Следующая группа параметров – это значение системы ОПТ для сохранения охраняемых видов. So the second parameter would be the significance of the whole protected areas system for the protection of species. Чаще всего этот критерий является одним из ведущих, в том числе для создания охраняемой территории, то есть наличие и количество охраняемых видов. As a rule, this criteria is also used when the protected area is developed. This used when you want to create a protected area. You very often look if there's any species that you are protecting. Первых два параметра, они скорее показывают не эффективность, а может быть потенциальную эффективность, можно это так назвать. These two parameters we consider as better to assess the potential effectiveness of protected areas rather than the already effectiveness which is implemented. То есть не то, как охраняется та или иная природная ценность, или иной редкий вид экосистем, а сколько их есть в границах ОПТ и потенциально, насколько их может охранить система ОПТ. So it is not already like it is working now. Already the function is carried out for the protection of the species, for example, or ecosystem diversity. But what is the potential of protected areas to do this? How many types of ecosystems and how many species that demands protection are now within the protected areas borders? В моем понимании, все-таки эффективность – это немножко о другом. Это не о том, сколько в границах ОПТ тех или иных видов, какая часть популяции, а о том, как действительно созданное ОПТ обеспечивает сохранение этих видов и этих популяций. So that means that possibly effectiveness, it's not how many species or ecosystems is there, but how effectively the protected areas actually is protecting them. Если мы очень сильно упростим определение охраняемой территории, то это территория, выделенная по определенным критериям, где создан определенный режим, ограничивающий хозяйственную деятельность. So if we just give the very simple definition of protected area, it would be the area where the land use is significantly limited. И суть этих ограничений – это как раз и обеспечение сохранения того, что там есть. And the essence of these limitations is to reach the protection of everything what is within this area. Несколько слов о ресурсах, о источниках информации. На самом деле, самый важный, самый первый – это база данных природы Беларуси. Это на сегодняшний день наиболее объемная, комплексная, полная база данных о природных ценностях Беларуси, включая виды, биотопы, охраняемые природные территории, которая создана была в рамках проекта Градского университета. When we speak about the sources where we were taking information for this assessment, first of all, this is database of the nature of Belarus, which was developed in the Greifswald University as an electronic database. Чуть подробнее о ней остановлюсь дальше. И масса других документов, которые необходимо было изучить для того, чтобы понять, какова же система ОПТ. We will tell about this database a bit later. And there's also other documents which we were studying to come to this assessment. База данных природы Беларуси представляет собой сайт фактически, где есть
масса разных данных. Это данные и в табличном виде, например, база данных переданных под охрану места обитания или база данных переданных под охрану биотопов. So the database, the nature of Belarus, is actually the web page, which contains a lot of the electronic tables, the different information. For example, the types of biotopes which are under protection and protected areas, or the type of the habitats. Собственно, там вы можете найти, по крайней мере, на начало 2024 года более 90% всех переданных под охрану, то есть имеющих официально охраняемый статус участков охраняемых видов или биотопов. So there you can find, as on the status of the 2024, the list of all biotopes and habitats of the protected species. В том числе на ссылке первоисточник, то есть юридические документы, которые на этот охранный статус установлены. Including the reference to the official source of information of this finding. Самая, наверное, интересная часть – это картографическая ее часть. And there is very interesting part of this database. This is a cartographic part. Там есть границы всех охраняемых природных территорий, кроме памятников природы, которые существуют на 1.01.2025 года в границах Беларуси, как национальные, так и все международные. So there is the protected areas borders, so all polygons containing the protected areas of all status in Republic of Belarus, including international and very local, excluding memories of nature. В том числе с ссылкой на различные источники с более детальным их описанием. It includes also the reference to the different sources where you can find the description of the protected area. Там же также слой типичные редкие биотопы. Also, there is the layer of the rare biotopes. И более 15 тысяч мест обитания охраняемых видов, как переданных под охрану, так и официально не переданных под охрану. Around 15,000 habitats of the rare and protected species currently included in the protected areas or not included in the protected areas. Болото Беларуси и много. The peatlands of Belarus and many others. Один из слайдов иллюстрирует, как выглядит слой с переданным под охрану мест обитания, то есть отдельным цветом обозначены отдельными закладками переданный под охрану, в данном случае красный, не переданный, желтый и зеленый. So here you can see the example of the habitats of the protected species and not protected species. И более детальная информация о том, что там можно найти. Во многом благодаря такому инструменту появившемуся стало возможно в том числе сделать оценку системы АПТ. And due to this database, we could make more or less the evaluation of protected areas of Belarus. Вернемся, собственно, к основному вопросу. Это что собой представляет сегодня система АПТ? Let's come back to the question, what is the system of protected areas in Belarus? Абсолютно большая часть наших территорий охраняемых – это лесные территории. So the most of the protected areas, they are the forest protected areas. Это доля основных экосистем в границах ОПТ. 73% всех ОПТ – это леса, соответственно, 9% это болото и открытые территории луга. So 73% these are the forests and 10% are meadows. Насколько репрезентативно это по отношению к целым площади этих систем, в частности, что касается лесов, то это довольно неплохой процент, то есть 15,5% всех лесных земель, они находятся в границах охраняемых территорий. So when we evaluate the ecosystems, so the 15% of all forests are under protection, so this is not bad. Для болот это еще лучше показатель, более 50%. So 50% of peatlands are protected in protected areas. Однако лугов только 7%. But meadows are only 7%. Более 40% озер. 40% of lakes are under protection. С реками ситуация немножко скромнее, причем чем меньше река, тем меньше доля их в границах ОПТ. То есть для крупных рек порядка 18% их протяженности в границах ОПТ. And the rivers depend on the size of river. For example, 18% of large rivers are under protection. Для малых рек всего лишь 1%.
But for the small rivers, it's only 1% of rivers under protection. Следующий параметр – это значение ОПТ в сохранении редких видов. The next parameter is the role of protected areas for the species conservation. Позитивным здесь является то, что, во всяком случае, я проводил такой анализ для животных. Действительно, в границах ОПТ отмечено более 80% охраняемых видов животных. So the positive result is that yes, we really fixed that within the protected areas borders, you find 80% of the protected species. Этот показатель не более чем репрезентативность But отражает. it is not more than the representativity. То, что вид отмечен в границах ОПТ, это вовсе не значит, что там находится, например, значимая его популяция. So if you find the species within protected areas, it doesn't mean that most of its population is within protected area. Следующий показатель – это количество известных, достоверно установленных, подтвержденных с привязкой с координатами мест обитания охраняемых видов. The next parameter is the habitats of protected species. Тут только чуть более 40% из известных 18 тысяч мест обитания, чуть более 40% находятся в границах ОПТ. Соответственно, порядка 60% за пределами ОПТ. So when we speak about the habitats, it's only 40% of known 18,000 habitats are in the protected areas. So then it means that the other percentage is beyond. Причем там очень существенные диспропорции, да, то есть как бы значительная часть места обитания, она сконцентрирована в небольшой части заказника. Если мы говорим про все места обитания, не растения, животных, то 15 заказников, более 50 всех мест обитания охраняемых видов. So this is the large disproportion. For example, more than 50% of habitats are in заказниks, which makes it 27% of all the заказников. В других заказниках, во всех остальных, да, которые составляют 70% площади, также 50%, да, ну, то есть пропорционально. Okay, so there's in some заказника is higher concentration of these habitats, and in some the lower concentration. Для животных еще больше, как бы, диспропорции. When we speak about the animal habitats, it's even more. С одной стороны, мы можем говорить о том, что какие-то территории больше или лучше изучены. So maybe it is also connected to the level of the knowledge, yeah, of how well studied are protected areas. Ну, вот здесь, например, топ-15 заказников, в которых больше всего отмечено место обитания охраняемых видов. For example, here's the list of top 15 заказник, where you have the most of the habitats of protected И areas. тут какую-то закономерность очень Protected сложно species. проследить, потому что здесь есть крупные и мелкие, местные и республиканские. This is very difficult to find out any logic, yeah, because there's the large and small заказниks, the local and Republican national заказниks. На этой карте немножко можно увидеть, насколько привязаны те или иные места обитания к охраняемым территориям. Значит, здесь с привязкой квадратной к сети УТМ 1 километр на 1 километр, каждый квадратик это 1 километр, количество выявленных мест обитания. Видите, что вот концентрация, да, есть как в границах ОПТ, так и там, где совершенно никаких ОПТ, при этом концентрация мест обитания превышает даже, чем в границах существующих ОПТ. So this map demonstrates the distribution of habitats. This is the squares 1 to 1 kilometers. The color of the square shows the number of habitats within this square kilometer. And then you see that there's a lot of squares, also including the high cover of the habitats. Within the square, the red ones, they are out of protected areas. Это Полесье, Polessia area. точно так же для Западной Беларуси, Западная Полесье. The same in the Western Polessia, that you see a lot of the habitats which Сейчас are прям out of the protected areas border. вблизи существующих, да, существует большого количества охраняемых видов, но они при этом не входят в ОПТ. Yeah, so there's, for example, when you have nearby protected areas, the high concentration of habitats, but they are not in protected areas, but beyond the border. Северо-восток Беларусь точно так же.
And the Рачанский. north of Belarus is the same, the national park Narachansky. There's a high concentration of habitats which are out of the borders. Налибутская пуща. Nalibutskaya Pusha, the Zaказnik, yeah? Yeah. It's the same situation. Я думаю, что это как минимум говорит о том, что есть большой потенциал для создания новых ОПТ или для расширения существующих. So this says that there's a high potential for the extension of the protected areas or the creating of new ones. И следующий показатель – это уже доля популяционных группировок национальных в границах ОПТ от общей популяционной группировки страны. The next parameter is the rate of the population or group of populations which are within the protected area, or the percentage of the population which is within the protected area, national population. Ну, тут 64 вида, то есть выбрана была группа видов тех, которые есть данные, во-первых, по численности, можно оценить численность в том числе и в границах ОПТ, и которые привязаны. То есть исключены, например, синантропные виды, те виды, которых нет данных. Всего 64 вида, это порядка 60% от всех. So it was taking 46 species of birds and mammals for which we had data which has some value. For example, we didn't take the synanthropic species, yeah. So. Хотя в оценку попало только 136 ОПТ, это как бы не все, но по площади почти 90%. Но по факту общей площади это больше, чем вся площадь наших ОПТ, так как данные брались из базы ТПЗ, территории субприродной значимости, из области. It was only 136 protected areas assessed, but by area it is more than this because there was also, we took data from the Emerald Network sites, which are not under protection. В большинстве случаев сайты Emerald у нас крупнее, чем ОПТ, поэтому фактически площадь, для которой оценивалась, более 10% территории страны. The areas which are included in Emerald Network, this is actually, they are larger than protected areas, the official protected areas. And that's why we were assessing around 10% of the area of the country. Что получилось, значит? So what we got? Для большей части видов, это почти 60%, For 60% of species, доля популяционных группировок охраняемых видов в границах ОПТ менее 20%. so the rate of the populations which are within the protected areas are less than 20%. Более того, для 28 видов, это больше трети, да, как бы, это даже менее 10%. For 28 species, it is less than 10%. Соответственно, все остальное это вне границ ОПТ. It means that 90% of population of this species is out of the protected areas. Относительно оптимальные показатели это от 20 до 50% популяционной группировки в границах ОПТ для 23% видов. For 23% of species, there is more or less optimal figures. This is 20-50% of the population are within the protected area. Ну и совсем хороший показатель для 17%, когда более 50% популяции в границах ОПТ. Но здесь есть нюанс. And very good result is for 17% of species. This is more than 50% is within protected areas, but there's some exclusions or doubts. Мне кажется очевидно, что я все-таки заострю внимание, там, чем больше процент популяции видов в границах ОПТ, тем вероятнее его сохранение. We have the statement that more species is or percentage of population is within the protected area. This is more probability of its protection. Из тех 17%, да, которые выше 50% доли популяции в ОПТ, 7 из них, собственно, их национальные популяции белорусские не имеют существенного значения для охраны видов в Европе, так как они составляют очень малую долю процентов от общей европейской популяции. Большинство из видов, которые имеют наибольшую численность в границах ОПТ, их наша белорусская популяция очень низкая и составляет только долю процента от европейской. Those species which have high percentage of populations within protected areas, in reality,
are very small part of the pan-European population. So for European nature conservation, it doesn't play significant role. И следующий, наверное, самый интересный критерий оценки – это, собственно, эффективность природоохранного режима. Для этого нужно два термина вам рассказать, которых я придумал. We had invented new terms or indexes which we want to apply to assess the effectiveness of protected areas regime of the protected area more effectively. Все предыдущие данные, они говорили о том, сколько чего у нас в границах ППТ, но не отвечали на вопрос, как это охраняется. So the previous analysis tells us about what we have within the protected area, but doesn't answer the question how well we are protecting them. В данном случае речь пойдет только о заказниках, но напомню, что они составляют более 70% от всех ППТ наших. This analysis was done for заказник, but заказник make up to 70% of all our protected area system. Так, первый такой термин или определение – это индекс дополнительной охраны. So the first index that we introduced is the index of the additional protection. Что это такое? Ну, наверное, европейцам это будет не очень понятно, а тем, кто живет в Беларуси, будет понятнее. В России, в том числе на Украине, тоже, я думаю. Possibly for the European it will be not very clear, but for those who are working in Belarusian or Russian tradition of nature conservation, possibly it will be more clear. У нас есть режим, который устанавливается законом ОПТ для всех охраняемых территорий. И есть режим, то есть ограничения запреты, который устанавливается положением о заказнике, то есть индивидуальным документом для каждой охраняемой территории. There is the more general limitations in the land use, which gives the law, but it's also the more precise limitations which are stated by the management plan or the status document which is addressing exactly this protected area. So it can be more strict than the law. The law is general, but you have also specific document which is regulating the land use limitations within protected areas. And this is like the specific for exactly for this area. И практически всегда положение о заказнике устанавливает более строгие ограничения запрета, более существенно, чем закон по умолчанию. So actually almost always these limitations which are in the statute documents of заказник are more strict than the general law. И следующий показатель, параметр, это базовый уровень охраны. And the next parameter that we introduce, the basic level of the protection. Здесь, мне кажется, все просто. Это в данном случае в отношении Беларуси, не во всех странах это есть, но у нас это именно юридически установленные минимальные требования, необходимые для сохранения вида. This is quite easy in Belarus because we have the minimum demand which you should apply to protect the species. У нас в стране есть такой документ, как ТКП. Это такая тоже постсоветская форма, да. И вот этот ТКП, технический кодекс практики, устанавливает режим ограничений и запретов для каждого охраняемого вида. In Belarus, there's given such a absolutely exciting thing, the technical code of practice. This is of the regulamen which is setting up exact parameters how should look like the activities to protect exact species. И также для биотопов. And the same for the national habitats, the biotopes. Yeah. Собственно, базовый уровень охраны – это похож на то, что называется в Натуре 2000 благоприятный статус охраны. The basic level of protection is actually similar to the European favorable conservation status. Это такие критерии, которые определяют состояние популяции на территориях Натуры 2000. Okay. В ЕС, да, то есть как. So what they use in the Natura 2000 and European law. Принципиальная разница в том, что у нас это юридическое. So the difference is that for Belarus it's like law. В ЕС это скорее рекомендатель. And in European law it is like recommendation. Эффективность природоохранного режима является корреляцией или соотношением, насколько индекс дополнительной охраны соответствует базовому уровню охраны. То есть установленный режим соответствует необходимому режиму. So it compares real regime of the protection or the
rules and what was stated by the law. Индекс с необходимым, с базовым уровнем, то есть с теми требованиями, которые должны быть установлены. Index is comparing what should be to protect to what is in the law. То есть индекс Вот. это то, что мы имеем фактически, юридически установлено для каждой ОПТ. So that what we have stated by law related to what is actually implemented. Первым делом нужно было определить этот индекс для всех ОПТ, и для этого нужно было проанализировать все положения. В данном случае я буду говорить, еще раз напомню, о заказниках и о охране лесных биотопов. We had to find out this characteristic for every protected area, but we now speak only about zaказniks, and we were focusing the forested zaказnik. Yeah, so it means that Andrei had to read every statute document of every zaказnik. Ну, это, конечно, я не сам делал, с коллегой. Yes, so it was the group, the team. Почему именно этот биотоп? Потому что базовый уровень охраны, то есть требования для биотопа самые простые. Там запрещены все виды лесохозяйственных мероприятий. То есть, чтобы их сохранять, должны быть запрещены все виды рубок. Why we took actually the forests? Because the basic law, the legislatively assigned measures are actually very simple, because it's just you should not cut or should not do anything, should not make any activities in the forest. Для удобства интерпретации все ограничения, они там разные, их более 40 разных видов ограничений по рубкам. There's around 40 types of limitations for the cutting. Три группы сгруппированы. Первое – это отсутствует подобные ограничения. So they are grouped in the three activities types. For example, the first, there are no limitations. То есть только то, что установлено законом. А закон устанавливает только запрет главного пользования, что не соответствует базовому, значит, не обеспечивает сохранение. In comparison to the law. Yeah, so the law states that you can't make the main clear cutting, the clear cuttings, yeah, in these protected areas. And then you can have this technical code of activities, of practice, technical code of practice, which will tell you on the top of this, you have this and this limitation. So the group number one, it is when this code of technical practice doesn't put any additional limitations to the law. То есть очевидно, что там, где нет дополнительных ограничений, эти территории не могут сохранить биотоп, там проводится рубка. So this is obvious that when there is no any these additional limitations, there are the cuttings. Следующая группа индекс дополнительной охраны А, там, где как раз запрещены все виды. И это как бы высшая форма охраны, которая как раз может обеспечить биотопы. The highest level of protect these additional documents, additionally to the law, is forbidding all types of cuttings. Соответственно, Б и С это тоже установлены дополнительные ограничения, но они опять же не соответствуют базовому уровню охраны, так как только часть рубок запрещает. So B and C, these are the groups where you forbid only some types of cuttings. So they don't reach this basic level of protection. Самая большая группа D – это территории или заказники, где ограничения и запреты установлены на части территории. То есть в первых трех случаях это на всю территорию, а вот D, самая большая группа, видите, 70%, это только на части территории. And the largest group is D, and in this group, the limitations are set up only for the part of the area of protected area. 28 не установлен дополнительных ограничений, процентов от всех заказников. So 22.8 is where there is no additional limitations, so on the law. Только 0,3% запрещены все виды рубок. 0.3%, this is where all cuttings are forbidden. Самая большая часть, 70%, это где на разных частях территории, разные виды ограничений. The largest area is where it is the different parts has different limitations. Но в группе D могут быть тоже и с разной площадью, и с разными ограничениями. Соответственно, данная группа была разделена на дополнительные группы в зависимости от площади, с диапазоном
Менее 10, от 10 до 30, 31, 50, 51, 70, 71, 90, более 90. Процент показывает площадь, охваченная ограничением. This is for group D. The areas divided depending on the percentage at which the limitations are actual. The less is D1, only 10% of the area, and the maximum is D6, where more than 90% of area is with limitations. И следующая буква, это как в первом случае, А – наиболее строгие ограничения, Д, С – частичное ограничение. И итоговый символ будет, например, D1A, это значит, что на не более чем 10% установлены запрет на все ограничения. Yeah, and then there's the index which shows the limitation is at this percentage. For example, A is the strict, nothing is allowed, yeah, and then it will be 10%, this D1, yeah, only 10%, but very strict. Можно подвести следующие выводы. Только 22% от всех заказников имеют ограничения и запреты на лесопользование, соответствующие базовому уровню охраны и занимаемые значимую площадь, то есть более 10%. So this is the percentage on the area, процент площади. Да, заказника 20-20, So 1/5. from when we apply this analysis, so then we can tell at which percentage of area of заказник, not заказник themselves, but the area of the заказниks. These limitations are working, so and we see that 22% of all заказниks have this level limitation. So Теперь резюмируя все сказанное. Площадь ОПТ в нашей стране одна из самых маленьких. Все-таки мы обгоняем эту страну. So the area of the protected areas in Belarus is the smallest, one of the smallest in Europe. Неплохо представлена в границах ОПТ лесные и болотные экосистемы. So this is well represented in the protected areas, the forests and peatlands. Но и недостаточно луга и поймы. And not enough the meadows and the river valleys. Видовое разнообразие достаточно репрезентативно, то есть более 80% всех охраняемых видов отмечены в границах ОПТ. Species diversity is quite high. More than 80% of species can be met in the protected areas borders. Однако, что касается мест обитания охраняемых видов, то чуть более 40%, соответственно, 60% известных мест обитания охраняемых видов находятся вне границы ОПТ. When we speak about the habitats, that it is the result is not so good. Only 40% of habitats are protected within the protected areas system. Еще скромнее ситуация с долей популяционных группировок национальных охраняемых видов. So, and the worst situation is with the rate of the populations which are protected within the protected areas, national populations. В среднем от 25-30%, но для значительной части гораздо меньше. At the average, from 25 to 30% of populations of animals are in the protected areas, but in most cases this is less. То есть это то, что у нас есть, но как охраняется, в частности, на примере биотопов, 4/5 заказников, которые наибольшую площадь наших опытов занимают, не обеспечивают сохранение биотопов. But when we speak about the quality of the protection, so 4/5 of the заказник don't provide sufficient level of protection when we speak about the forest biotops. Если расширить до национальных парков, то стоит сказать, что ситуация с нацпарками немножко разная. Одни чуть лучше репрезентируются в этом смысле, другие чуть хуже. То есть часть территории, часть нацпарка, прежде всего Белорусская пуща, ну, и заповедник Березинский, где большая доля заповедных зон, они достаточно хорошо обеспечивают сохранение редких видов. So when we go to the national parks, so the situation in some national parks is better. For example, in Belarus, this is better. Но в других нацпарках, Нарочанский и Браславский, где площадь в заповедной зоне маленькая. And in the other national parks, like Narochanski and Braslavsky, this is where the core area is very small. Или, например, Припятский, где совершенно парадоксальная ситуация, когда абсолютная большая часть охраняемых видов и биотопов находится вне заповедной зоны.
Or, for example, if we take the Pripyat National Park, where the most of the species which should be protected are out of the protected area, Ситуация схожая с заказником, то есть 1/5. like in Zakazniks. Я обычно не люблю критику ради критики, да, поэтому еще одну минуту внимания, что же можно было бы сделать с тем, чтобы чуть улучшить ситуацию. Ну, во-первых, о том, о чем я говорил, слишком разные заказники у нас. So this is some practical proposals, what you can do to fix this situation. First of all, to address these заказниks, because as Andrei demonstrated, they are very, very different. Мне кажется, разнообразив категорию ОПТ, установив дополнительные категории, мы бы могли более дифференцированно подходить как к созданию, так и к охране, если больше было категорий. Because we have so different заказниks, so a little bit to work on the status of these protected areas and to have more differentiative approach when you assign the status of protected area. Ну и мне кажется, многие слайды на моей презентации показывали о том, что просто очевидно, что наша система ОПТ по площади недостаточно. То есть масса территорий с точки зрения своего природоохранного потенциала, даже превышающие существующие. Вот здесь, например, слева это топ лучших наших заказников, самых ценных, а справа это потенциальные крайние территории. И если сравнить по площади, по количеству мест обитания, то видно, что на многих потенциальных территориях количество мест обитания крайних видов превышает существующие крупнейшие охраняемые территории. From what I was showing all the time, this is obvious that it's not enough protected areas in Belarus, that the amount and the area should be expanded. And we can see that the concentration of the species and habitats are in very many cases higher outside of protected areas than inside. So this is the high potential for the protected areas, the white. This is the potential protected areas which are proposed. Ну и третье направление – это, конечно же, качество охраны, то есть необходимы, безусловно, дополнительные ограничения и запреты, чтобы реально в границах ОПТ была реальная охрана. So, and to provide the real protection within the borders of protected areas, for example, to forbid cutting in the typical and rare biotopes, somehow provide that this legislation is working on the ground. Ну, собственно, это не все, это такая карта будущего, как будет выглядеть когда-то система ОПТ в Полесье. Зеленая – это потенциальные территории. Я верю, что так будет. So this is the proposed map of the proposed new system of protected areas of Polesye. So the greens, all green things are the proposed protected areas, and Andrei believes that it will be so soon.